शुक्लां विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनें प्रजासुवृत्तिं यमयं सवेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः अनेकराजन्यरथाश्वसङ्कुलम् तदीयमास्थाननिकेतनाजिरम् अनेकराजन्यरथाश्वसङ्कुलं तदीयमास्थाननिकेतनाजिरम् अनेकराजन्यरथाश्वसङ्कुलं तदीयमास्थाननिकेतनाजिरम् नयत्ययुग्मच्छदगन्धिरार्द्रताम् भृशम् नृपोपायनदन्तिनां मदः नयत्ययुग्मेच्छदगन्धिरार्द्रतां भृशं नृपोपायनदन्तिता नामदः नयत्ययुग्मेच्छद नयत् अयुग्मच्छद नयत्ययुग्मच्छदगन्धिरार्द्रताम् नयत्ययुग्मे युग्मच्छदगन्धिना छदगन्धिरार्द्रतां भृशं नृपोपायनदन्ति नामदः अनेकराजन् राजन्य अनेकराजन्यरथाश्वसङ्कुलम् अनेकराजन्यरथाश्वसङ्कुलं तदीयम् आस्थाननिकेतन आस्थाननिकेतनाजिरम् आस्थाननिकेतनाजिरं नयति अयुग्म अयुग्म मे अजि मे अयुग्मच्छदगन्धिः अयुग्मच्छदगन्धिः आर्द्रतां भृशं नृप नृपोपायनदन्ति नृपोपायनदन्तिनां मदः नयति 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 नाम प्रापयति प्रापयति इति किन्तु but here it is like it is causing नयति कः नयति कः नयति मदः 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 नयति कां नयति कां नयति अयुग्मच्छदगन् भृशं आर्द्रतां नयति आर्द्रतां मदः आर्द्रतां नयति तर्हि मदः पुनः कथं भूतः मदः मदः गन्धिः अयुग्मच्छदगन्धिः मदः आर्द्रतां नयति केषां मदः येषां मदः नृपोपायनदन्तिनां मदः भृशं नयति भृशम् इति क्रियाविशेषणं तर्हि नृपोपायनदन्तिनाम् अयुग्मच्छदगन्धिः नृपोपायनदन्तिनां मदः भृशम् आर्द्रतां नयति किम् आर्द्रतां नयति तदीयम् आस्थाननिकेतनाजिनम् आस्थाननिकेत आर्द्रतां नयति इत्युक्तं खलु सो वी हैव सेड दैट आर्द्रतां नयति
Kim ardratam nayati. Ardrata is what? It is being wet. तर्हि किम् आर्द्रतां नयति? आस्थाननिकेतनाजिरम् आर्द्रतां नयति. पुनः आस्थाननिकेतनाजिरं कथं भूतम्? तदीयम् पुनः कथं भूतम्? अनेकराजन्यरथाश्वसङ्कुलम् अनेकराजन्यरथाश्वसङ्कुलं तदीयम् आस्थाननिकेतनाजिरम्. तर्हि अयुग्मच्छदगन्धिः नृपोपायनदन्तिनां मदः अनेकराजन्यरथाश्वसङ्कुलं तदीयम् आस्थाननिकेतनाजिरम् आर्द्रतां भृशं नयति. अयुग्मच्छदगन्धिः मदः नृपोपायनदन्तिनां मदः नृपोपायनदन्तिनां मदः अनेकराजन्यथराश्वसङ्कुलम् अनेकराजन्यरथाश्वसङ्कुलं अनेकराजन्यरथाश्वसङ्कुलं तदीयम् आस्थाननिकेतनाजिरम् आर्द्रतां भृशं नयति. नयति. So, through this shloka, he is actually expressing how prosperous they were, how people were prosperous. So in previous days, as now, if people, how do you know that if there are affluential people to you? How do you know? How do you know that a particular place in a city will have affluential people, rich people? By looking at the development. இல்ல சொல்லு அந்த இருக்கிற அந்த what are the things that you observe? What are the markers for that? But indicating wealth. Wealth. I mean indicating wealth, and people are rich and they're affluent. If they have expensive clothes, if they have expensive cars. Yeah. Okay. So if you are essentially, we'll stop at cars. If you see all BMWs and Porsches and etc., then you see that that there are very wealthy people in that area, right? So what were the Porsches and BMWs of that age? It is nothing but elephants. Okay. Because if you have to take care of an elephant, it will cost you a lot. So if you're able to maintain an elephant, it means that you are affluent and you are, whether either you are in power or you are having money, right? So when there are elephants, so there is something called as mada. So that is a kind of a liquid that flows from the what you call the head of elephants. So it is called as madaha, right? So the place wherein many elephants are there, the place is totally wet by the mada of the gajas. So that means you need to imagine how many elephants would be there. So his courtyard is full with it is wet. The earth or the land of his courtyard, it is wet because of the mada of the elephants which were parked there. So each elephant will belong to one or the other king, of his allies or something, right? So that is what he is telling. Ayugmachchada gandhihi nrupopayana dantinam madaha. Ayugmachchada gandhihi. Ayugmachchadaha. So ayugmachchada means it is a typical, we even call it as saptaparana. It is a very
dense tree. We have 7 leaves to it. And the uh, the flower has a very different fragrance, a unique fragrance. Okay, so that is called as Saptachhada. Saptaparna Chhada, or also called as Ayugmachhada. Ayugmachhada Gandhi. So the fragrance of the mother of the elephants is similar to the fragrance of the flower of Ayugmachhada. Ayugmachhada Gandhi Kaha Madaha. So the fragrance of mother is like, whose mother? Drupopayana Dantinam Madaha. Danti is what? Danti is an elephant. Danti is elephant is being used as a mode of transport for the kings. Nrupa Upayana Dantinaha. Nrupa is Raja. Upayana is means of transport. Nrupopayana Dantinam Nama Nrupasya Nama Rajnyam Anayana Hetu Bhutanam Dantinam Nama Gajanam Yaha Madaha Saha Bhrusham Ardratam Nayati. Ardrata is wetness. Ardratam Nayati. It is causing wetness. Where Bhrusham Nayati, it is often causing, right? Tadiya Asthana Niketa Najiram. Asthana Niketa. Niketa is what? Niketa is house. Asthana Niketa. So his official house. Tadiyam. So Duryodhana's official house. Niketa Najiram. So his courtyard of that particular house is wet because of this mother. And that is how it is Aneka Rajanya Rathashva Sankulam. It is not only having elephants, but it is having Aneka Rajanya Rathashva Sankulam. So Aneke Rajanya. Rajanya is what people related to kings are called as Rajanya, or sons of kings are also called as Rajanya. So it is filled with the Ratha of these Rajanyas. Aneka Rajanya. Nama Anekesham Rajaputranam Rathaihi Sankulam. That is full of crowded. Tadiyam. Tadiyam. Tasya idam tadiyam. Belonging to, the courtyard belonging to the residence of Duryodhana. It is that particular courtyard is being wet, is wet because of the mother of these the elephants. So Ayugmachhada tree oda peru. Ayugmachhada and tree. அதோடைய புஷ்பத்தோடைய சுகந்தம் எப்படி இருக்குமோ அப்படியே இந்த மதத்தோட சுகந்தமும் இருக்காம். Ayugmachhadagandhi Madaha Bhrisham every time, often. Nayati Ardratam Nayati. So this is actually what it is stating, the affluence, the nature of his, state of his, because all the kings and sons of kings, everyone is visiting him. When will people visit you? If you are having money, or either money or power. So that shows his power and affluence nature of his system, right? Shabda. Aneka Rajanya Rathashva Sankulam. Akaranta Pumlinga Aneka Napumsakalinga Aneka Rajanya Rathashva Sankula Shabdasya Dvitiya Vibhakti Ekavachanantam Rupam. Tadiyam Napumsakaling. Akaranta Napumsakalinga Tadiya Shabdasya Dvitiya Vibhakti Ekavachanantam Rupam. Asthana Niketana Najiram. Niketana Ajiram. Niketana Ajiram. Akaranta Napumsakalinga Asthana Niketana Shabdasya Dvitiya Vibhakti Ekavachanantam Rupam. Nayati Neem Prapane Dhatoho Lati Prathama Purushe Ekavachanantam Rupam. Ayugmachhada Gandhi Ikaranta Strilinga Ayugmachhada Madaha इत्यस्य विशेषणम्. Ikaranta Pumlinga Ayugmachhada Gandhi Shabdasya Prathama Vibhakti Ekavachanantam Rupam. Ardratam Akaranta Strilinga Ardrata Shabdasya Dvitiya Vibhakti Ekavachanantam Rupam. Bhrisham
अकारान्त पुंलिंग भृशशब्द Napumsakalingam. Bhrisham is an क्रिया avyayam if I am not wrong. Let us. भृशं It is an avyayam. It is, if not, it will be in Dvitiya Vibhakti, Napumsakalinga Dvitiya Vibhakti Ekvachana, because it क्रिया is Kriya Visheshana. Kriya Visheshananam Karmatvam Klipatacha. नृपोपायन दन्तिनां इकारान्त पुंलिंग नृपोपायन दन्ति शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनान्त Which Shabda? दन्ति Danti, Dantin, ओ दन् ओके Nakaranta. नकारान्त पुंलिंग नृपोपायन दन्तिन् शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं मदः अकारान्त पुंलिंग मद शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् राज्ञाम् अपत्यानि राजन्याः अनेके च ते राजन्याश्च अनेक राजन्याः कर्मधारयः अनेक राजन्यानां रथाः अनेक राजन्य रथाः षष्ठी तत्पुरुष अनेक राजन्य रथानाम् अश्वाः अनेक राजन्य रथाश्वाः अनेक राजन्य रथाश्वैः संकुलम् अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम् आस्थान निकेतनाजिरम् आस्थानस्य निकेतनम् आस्थान निकेतनम् आस्थान निकेतनस्य अजिरम् आस्थान निकेतनाजिरम् अयुग्मच्छदस्य गन्धः इव गन्धः यस्य सः अयुग्मच्छद गन्धिः इट इज अ बहुव्रीहि नृपोपायन दन्तिनाम् नृपाणाम् उपायनं नृपोपायनं नृपोपायनाय दन्तिनः नृपोपायन दन्तिनः इट इज चतुर्थी तत्पुरुष तेषां नृपोपायन दन्तिनाम् रिसाइट द श्लोका once अनेकराजन्य रथाश्वसंकुलं तदीयमास्थाननिकेतनाजिरं नयत्ययुग्मच्छदगन्धिरार्द्रतां भृशं नृपोपायनदन्तिनां मदः